Gurubhyo Namaha. We finished with Vanchitartha Pradayini. Could hear? Vanchitartha Pradayini. She gives more than what we ask for. That is what her kindness is. She gives more than what we ask for. அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்த நாமால there is a warning. அபியாசாத் சேன்யாதா. அபியாசாத் சேன்யாதா. அபியாசம் பண்ணணும். Disciplined worship only takes us to her. ஒரு சாதகன்னா அதனால்தான் எல்லா உபாசனையிலையும் பார்க்கறச்ச ஸ்ரீவித்யா உபாசனை நிறைய பேர் வராதுக்கு காரணம். This is the reason many don't want to take up this upasana because it is really strict, stringent. You have to follow the rules. Disciplined you have to be. You have to be highly disciplined to do this upasana. So only through disciplined practice she is known. So the discipline gardu vandu that is something, that is what first நம்ம கிட்ட நம்ம inculcate பண்ணிக்கணும். We have to inculcate the discipline in us first. அந்த ஒழுக்கத்தை நம்ம கிட்ட உண்டாக்கினாதான் நம்மளால பிராக்டிஸ் பண்ண முடியும். இப்போ தினம் ஒரு ஸ்லோகம் சொல்லணும்னு நினைச்சோம்னா எவ்ரிடே யூ ஹாவ் டு without anything you should be able to tell that. அது பண்ணும். That is where the disciplined practice. அபியாசம் means அபியாச எல்லாருக்கும் தெரியும். It is disciplined practice. அதிசய means wonderful, excellent, அது மாதிரி சொல்லலாம். ஞாதா means to know. So through the disciplined practice you get to know her. That is what it is. ஆசுப்தே ஆமிருத காலம் நயேத் வேதாந்த சிந்தையா. Constant practice and meditation that culminate in the supreme knowledge of the Brahma. என்னன்னா கண்டினியூஸ் தியானம் அது பேர்ல இருக்கணும். Constantly you have to remember that. வியாச சூத்திரம் கபில சூத்திரம் எல்லாம் இருக்கு. சூத்திரம் என்ன சொல்றதுன்னா ஆவருத்தி அசக்ருத் உபதேசாத். ஆவருத்தி மீன்ஸ் ரெப்படிஷன். ஆவருத்தினால ரிப்பீட் பண்றது. எத்தனை ஆவருத்தி பண்றோம் அப்படின்னா யூ ரிப்பீட் த சேம் திங். அசக்ருத் இஸ் ஆல்சோ ரிப்பீட்டட்லி ரிப்பீட்டிங். Repeated repetition of the Upadesha mantra. Repeated repetition of Upadesha mantram leads you to the knowledge of the Brahma. That is what it says. Repeated repetition is very, very important. Adha and the abhyasam gardu vandu how adha Brahmanda Puranathila says dhyaneka drishya janangi vidyatma hridayaspadanga. Evlo nee dhyanam pandriyo avlo clear you can see it. அந்தராத்மால இருக்கிற அந்த ஸ்வரூபம் எவ்வளவு நம்ம தியானம் பண்றோமோ அத்தனைக்கு கிளியரா யூ வில் see it. So கொஞ்சமா பண்ணா கொஞ்சமா தெரியும், நிறைய பண்ணா நிறைய தெரியும். That is what it is. So தியானைக்க திருஷ்யா ஞானாங்கி வித்யாத்மா ஹிருதயாஸ்பதாங்கிற ஹிருதயத்துல இருக்கிறது வந்து தியானத்தினால மட்டுமே. அதுவும் என்ன எவ்வளவு தியானம் பண்றோமோ அத்தனை தியானத்துல நமக்கு தெரியும். அதுதான் முக்கியம். அதனால this disciplined worship is very, very important. Disciplined சாதகம். வெறும் worship கிடையாது. வெறும் worshipனா எல்லாரும் வந்துட்டு போய் பண்றது. சாதகன் எது வேணும்னு நினைச்சு ஒரு குறிக்கோளோட பண்றான். He wants only this. He aims at that. Then he needs to be really disciplined to know that. Right? Shadadvadita Rupini. Adva means paths. Shadadva means 6 paths are there. She is in the form of 6 paths. Shadadva Athita Rupini. She is beyond. Athita means beyond. அதையும் மேல. அதுக்கு மேல ஒரு அந்த 6 prescribed paths இருக்கு. அதுக்கு மேல இருக்கிற ரூபம் இஸ் அவள். She is beyond the 6 defined paths அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்ற. அதீத ரூபிணி. இது என்ன 6 paths நம்ம பார்க்கணும். கலாத்வா தத்வாத்வா புவனாத்வா இது ச த்ரயம் வர்ணாத்வா ச பதாத்வா
மந்திராத் வேத்யபரம் பரம் அப்படின்னு சொல்றான். வர்ண மீன்ஸ் ஆல்பபெட்ஸ். ஆல்பபெட்ஸ் இங்க என்ன சொல்றான்னா வெறும் ஆல்பபெட்ஸ் சவுண்ட் மட்டும் கிடையாது. இட் இஸ் த ஃபார்ம். யூ கிவ் அ டிஃபரெண்ட் ஃபார்ம் அண்ட் ஷேப் டு தட் ஆல்பபெட். இப்ப க எப்படி எழுதணும்னா அந்த க அப்படி எழுதினாதான் அந்த கங்கிற சவுண்ட் we can give. Every single alphabet has got a definite form and shape. So you have to stick to that. Varna அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஆல்பபெட்ஸோட அதனோட ஷேப்ஸ் அண்ட் ஃபார்ம்ஸ் ஆர் இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, அதுதான் வர்ணத்வா. அதனால வர்ணத்வா கேன் பி ஈக்குவலைஸ் டு ஐடல் வர்ஷிப். ஒரு இதை வச்சிருக்கோம், மூர்த்தியை வச்சு, மூர்த்தி விக்கிரகத்தை வச்சு யூ டூ த பூஜை அப்படின்னு வர்றச்சு இந்த ஐடல் வர்ஷிப்க்கு யூ கனெக்டட் டு தட் வர்ணத்வா. அதனால யூ தட் அதுவும் ஒரு வழிங்கிறா. அது வழி இல்லாம இல்லை. தட் இஸ் ஆல்சோ ஒன் வே டு ரீச் ஹர். பதாத்வான்னு சொல்றோம். பதா மீன்ஸ் வேர்ஸ். நிறைய சாகித்யங்கள் பாடுறோம் இல்லையா? those are all verses. நிறைய சாகித்யங்கள் யூ சிங் இன் பிரைஸ் ஆஃப் எந்த ஒரு ஃபிகரா இருந்தாலும் சரி. ஐ எம் நாட் பர்டிகுலர்லி அபவுட் இங்க அம்பாள்னு மட்டும் சொல்ல. அந்த பிரம்மத்தினுடைய ரூபம் we have seen it as many to our liking. நமக்கு எதை பிடிச்சிருக்கோ அதை பத்தி இப்போ we sing on praises on that. No, that is called padatva. Okay, third one I said is mantradva. மந்திரத்தின் மூலமாக சொல்றது. மந்திரம் அப்படின்னா பீஜ மந்திரமாகவும் இருக்கலாம், மந்திரம் வேத மந்திரமாகவும் இருக்கலாம். மந்திரத்தின் மூலமா உபாசனை பண்றது இஸ் another one. அதுக்கு அடுத்தது கலாத்வா அப்படிங்கிறான். கலாத்வா அப்படின்னா the 64 கலா or tantra through the art. இப்போ நிறைய பேர் இப்போ தியாகராஜ பாகவதரோ புரந்தரதாசரியோ நம்ம கேட்டிருக்கோம். பெரிய பெரிய மகான்கள் பாட்டிலேயே பகவானை பார்த்தா இல்லையா? those are all great saints. So that kind of it is not only music, through any form, any 64 kalas they have sent, the 64 tantras they have sent. So anything through that you can reach her. Kaladva ஆச்சு. அடுத்தது தத்வாத்வா. Tattva means the principles, the 36 principles that we have told. அந்த தத்துவம்னு மட்டும் இல்லாம பலவிதமான beliefs has got different philosophies. Each faith has got different philosophies. Any kind of philosophy, any kind of tattvam you can reach her. The last one is bhuvana, bhuvanadva. Bhuvana means Sri Chakram. By worshipping her through Sri Chakram, you can reach her. Ana Athitan Rika, she is beyond all these 6 paths. இதுலதான் கிடையாது. இந்த ஆத்மா அதுக்கு தான் பின்னாடி சொல்றேன். Purity of mind, சுத்த மானசான்னு சொல்றோம். Purity of mind and the simplicity takes you there. இதெல்லாமே வேண்டாம், ஆறும் வேண்டாம். But can we get that? அவ்வளவு பியூரா நம்ம எல்லாம் இருக்கோமான்னு தெரியல. So இந்த இதுல of this 6 parts, வர்ண பத மந்திர மூணுமே சப்த பிரம்மத்தோட சேர்ந்தது. வாக் அப்படின்னு சொல்லுவோம். They have got a definite shape, form and the sound. So அதனால அதுக்கு சப்த பிரம்மம்னு நான் சொன்னேன். விமர்ச ரூபம்னு சொல்லுவோம். வாக் அப்படிங்கிற ரூபத்தில் இருக்கிறதுனால பிரம்மத்தினுடைய விமர்ச ரூபம், which has got a form, shape, sound, names எல்லாம் இருக்கு அதுக்கெல்லாம். அதனால அதுக்கு விமர்ச ரூபம்னு பேரு. புவனத்வா, தத்வத்வா, கலாத்வா மூணுத்துக்கும் அர்த்தம். ஒரு வாக்குன்னு இருக்குன்னா வேர்டோட சவுண்ட் இஸ் ஒன், வேர்டோட மீனிங் இஸ் ஒன். ஓகே, வேர்டுங்கிற சொல்றச்சு வேர்ட் சேஸ் டிஃப்ரெண்ட் லெட்டர்ஸ், காம்பினேஷன் ஆஃப் ஃபியூ லெட்டர்ஸ். அதனோட மீனிங் என்ன? ஆப்பிளுக்கும் ஆப்பிள்னா அந்த பழம், வாட் இட் டினோட்ஸ், நோ? அந்த மாதிரி வேர்ட் அண்ட் இட்ஸ் மீனிங்.
வேர்டுங்கிற ஃபார்ம் இருக்கிறது விமர்ச ரூபம், பிரம்மத்தினுடைய சகுண பிரம்மம் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல விமர்ச ரூபம். அதனோட அர்த்தம் இருக்கு, the meaning இருக்கு. The meaning of that word is the பிரகாஷ ரூபம் of the பிரம்மம். அதுதான் நிர்குண பிரம்மம்னு சொல்றோம் அர்த்தம். ஸோ அந்த வேர்டும் மீனிங்கும் சேர்ந்தாதான் யூ கேன் புட் ஒன் திங் இன் பிளேஸ். பிரம்மங்கிறது எப்படி தெரியும்னா, you have to understand both the vimarsha and prakasha rupam. Then only you can understand what is the Brahma. வெறும் இது மட்டும் இருந்தாலும் பார்த்தாது, அது மட்டும் இருந்தாலும் பார்த்தாது. You need something to define your emotions. வெறும் எமோஷன்ங்கிறதுக்கு சந்தோஷமா இருக்குன்னு நம்ம சோகமா இருந்தோம்னா மூஞ்சி ஒரு மாதிரி இருக்கு, சந்தோஷமா இருந்தா we keep laughing all the time. எக்ஸ்பிரஷன் இருக்கு இல்லையா, this is a form. But what is the expression is so subtle. Inside what we feel is so subtle. That cannot be put in words. அதுதான் ஸ்வீட்டை சாப்பிட்றோம்னா ஸ்வீட்டா இருக்கு, லட்டு சாப்பிட்டா இட் இஸ் ஸ்வீட் அப்படிங்கிறோம். What actually is the feeling of sweetness? That is only when you experience it you understand. It's exactly the same thing. Vak artha, matha pitha. காளிதாசன் சொன்ன மாதிரி வாக்குங்கிறது விமர்ச ரூபம், அர்த்தம்ங்கிறது அதனோடது பிரகாஷ ரூபம் ஆஃப் த பிரம்மம். ஓகே, இதேதான் நிறைய நானே நிறைய எழுதியிருக்கேன் இதுல. அபவுட் ஞானார்ணவ தந்திரம், விருபாட்ச பஞ்சசிகா, வாட் ஐ ஹவ் ஜஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன், வாக் அண்ட் அர்த்தம், தட்சிணாமூர்த்தி சம்ஹிதை, இதெல்லாம் they express the same thing in different words. இப்போ யூசுவலா ஷண்மத worship that actually was later organized by ஆதிசங்கராச்சாரியா. ஷண்மதம்னு சொல்றச்சே கானபத்தியம்னு சொல்லுவா. கணபதியோட worship, சிவா, விஷ்ணு, துர்கை, கணபதி, சௌரம் சூரியனை வர்ஷிப் பண்றவா, அப்புறம் சுப்பிரமணியம்னு சொல்றவா இருக்கா, இந்துன்னு சொல்றவா இருக்கா. சன் வந்ததுனால மூணு சொல்லுவா, இந்துன்னு சொல்லுவா. அது ஜைன தர்ஷனம். ஏன்னா எவ்ரிதிங் சூன்யம் ஸ்டாப்ஸ், புத்திசம் ஸ்டாப்ஸ் வித் சூன்யம், ஜைனிசம் ஸ்டாப்ஸ் வித் சந்திர தர்ஷனம். தட் இஸ் திஸ் இஸ் கால்ட் ஜைன தர்ஷனம்னே சொல்லுவா. சந்திரனை இந்து வர்ஷிப், மூணு வர்ஷிப் பண்றவா தனியா இருக்கா. அப்படி சூரியனை சௌரம்னு நம்ம சொல்றோமா, இந்து வர்ஷிப். சைவ வைஷ்ணவ தௌர்கார்க்க கானபத்திய இந்து சம்பவைஹி மந்திரை விசுத்த சித்தஸ்ய குலஞானம் பிரகாசத்தை. என்ன சொல்றான்னா, இஃப் யூ ஆர் டூயிங் வர்ஷிப் ஆஃப் ஒன் ஆஃப் தீஸ் ஃபார் சோ மெனி ஜென்மாஸ், யுவர் சித்தம் கெட்ஸ் பியூரிஃபைட். Vishuddha mantrair vishuddha chittasya, that cleans your mind. உன்னோட சித்தம் it cleans. குலார்ணவம் பிரகாசத்தை. அதுக்கப்புறம் தான் அம்பாளை கடைசியா வர்ஷிப் பண்றதுக்கு நீ வரேங்கிற. குலார்ணவம்னா அம்பாளை அந்த குண்டலினிங்கிற அந்த ஆஸ்பெக்ட்ல சொல்றா. குலம்னா அம்பாளோட குண்டலினி ரூபம். குலஞானம் பிரகாசத்தை. அன்னைக்குதான் அம்பாளை பத்தி உனக்கு தெரிய வருங்கிற. இதெல்லாம் நீ பல ஜென்மத்துல நீ, if you keep worshipping it for so many janmas and you develop a pure consciousness. சும்மா கிடையாது, கபடமா உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடாது, சுத்த மனசா சொல்லியிருக்கோங்க. So purity of consciousness comes by worshipping all these things, which enables you, which gives you the jnanam of Ambika. You get to receive the jnanam only then, after worshipping all these Shanmata deities for so many janmas. So chittasya kulajnanam prakashate அப்படின்னு குலார்ணவம் சொல்றது. அடுத்த நாம அவ்யாஜ கருணாமூர்த்தி. அவ்யாஜ, unpretentious, simple, truthful, honest. ஏதாவது
கம்பேஷன் கூட வெளிப்பார்வைக்கு கிடையாது. Unpretentious compassion. That is what avyaja karuna. Avyaja karuna is இன்னொருத்தருக்காக நம்ம கருணையா இருக்கோம். No. You are compassionate because you are the form of compassion. You are embodiment of compassion, so you are compassionate. வேற எதுவுமே கிடையாது. That truthful being, unpretentious compassion, that is what she is. அவ்யாஜ கருணாமூர்த்தி அப்படின்னு அற்புதமான ஒரு நாமா. ஏன்னா அம்பாள் சங்கர பகவத் பாதாள் சொல்ற மாதிரி சௌந்தர்யலகரில ஜகத்ராத்தம் சம்போ ஜெயதி கருணா காட்சி தருணாங்கிற. ஜகத்ராத்தம் சம்போ, இந்த ஜகத்தை ப்ரொடெக்ஷன் பண்ணணுங்கிறதுக்காக அந்த சம்புங்கிறதுல இருந்து that redness emerges as compassion. Compassion emerges as red. It is not the other way. It is the other way about. Compassion, இந்த காருண்யம் இருக்கே, முதல்ல பரபிரம்மத்துக்கிட்ட வர்றது அந்த காருண்யம் தான். அந்த ரூபம்ங்கிறது காருண்யம் தான். அந்த காருண்யம் வர்றதுனால தான் the desire to create comes. நிறைய சமயத்துல நம்ம அந்த ரூபம்ங்கிறதே it is a personification of desire னு சொன்னாங்கல, the desire comes slightly after compassion. The compassion towards the எல்லா ஜீவன்களுடைய மேல இருக்கிற ஒரு ஜகத்ராத்தம் சம்போ, to protect everything in this world, in this universe. அதனால அந்த பரபிரம்மத்திலேருந்து the compassion emerges victoriously in the form of red color. ஜெயதி கருணா காட்சி தருணா. பியூட்டிஃபுல் verses. என்ன அதெல்லாம் யார் எழுத முடியும்? இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய ஒரு because that simplicity, being simple, that is what they are arriving at now. I will tell you when that nama comes, okay? Ajnana dvanta deepika. Ajnanam garde, it is darkness. Dvanta means darkness. Ajnanam denotes darkness. Ajnana dvanta deepika. அதுல அந்த தீபத்தை ஏத்தி வச்சா the darkness vanishes. அந்த மாதிரி ஞானத்தை கொடுக்கும் போது அஞ்ஞானம் விலகி போயிடும். ஒரு சமாச்சாரம் நமக்கு தெரியாமே இருக்கு, suddenly you come to know about it and you know that the knowledge comes about it. Phone ஒன்னு வாங்குற, the phone how to operate ன்னு தெரியாது. The moment you know it, that ignorant vanishes as how to use the phone. It is exactly like that. It's exactly like that. So அஞ்ஞான துவாந்த தீபிகா, அது அஞ்ஞானம்ங்கிறது it is darkness and she comes as light in the form of light. She gives you the knowledge, ஞானம். கிருஷ்ணரோட பகவத்கீதை, தேஷாம் ஏவா அனுகம்பார்த்தம் அகம் அஞ்ஞானஜம் தமஹ நாசயாமி. Anukampartham, out of compassion, anukampartham eva, only out of compassion, அந்த அஞ்ஞானம் கர்தன அழிக்கிற. எப்படிங்கிற ஆத்மபாவஸ்த ஞான தீபேன பாஸ்வதா. ஞான தீபம், நாலேஜ்ங்கிற அந்த தீபத்தை உன்னோட ஆத்மால ஏத்தி அந்த அஞ்ஞானம்ங்கிறத நான் அழிக்கிறேன்னு கிருஷ்ணர் சொல்றார். இருளா இருக்கிற அந்த அஞ்ஞானம், the darkness called அஞ்ஞானம், ignorance, I நாசயாமி, அழிக்கிறேன், I destroy that completely. லைட்டை ஏத்தி வச்சா the darkness automatically goes. There is no need to take an effort to wipe away that darkness. அந்த மாதிரி லைட்டை கொடுக்குற ஞான தீபம் அப்படின்னு அதை சொல்றான். ஞான தீபேன பாஸ்வதா. அணுக்கம் பார்த்த, அதுதான் ஒன்லி அவுட் ஆஃப் கம்பேஷன் ஐ டூ தட். கம்பேஷன் நம்ம முன்னதல்ல பாக்குறோம். ஞானம்ங்கிறது கிடைக்கிறது how big it is. It is only அதான் அவன் அருளாலே அவன் தாள் வணங்கின்னு நான் சொல்றேன்.
It is only with His blessings we can fall at His feet. If the blessing is not there, how can you can't even to go to temples, we say, no? Even to go to temples, nammala kooptadan we can go. We just cannot. There are thousands, like you go to any temple, it is so crowded now. But still, only when the call comes, you can go. We say that. Andari, anukam parthamna, and the compassion irukradanaala, the compassion, it is because of His compassion that nammakitta irukra ajnanam garde, it just goes off. Abala gopa vidita. She is perceived even by children and cowherds. Gopa. Gopa na cowherds. Bala is kodandel. She is that simple. Usually cowherd and bala means they are ignorant. Avalku nariya vishayam theriyadu. அப்படிங்கிறதுனால்தான் that Parabrahman came in the form of a cowherd to teach us what is simplicity. No? The Parabrahman came in the form of a cowherd because we all think மாடு மேய்க்கிறவனுக்கு போய் என்ன தெரியும்? மாடு தெரியும், வயலுக்கு எங்க கொண்டு போய் you can leave the cows to graze. இல்லையா? அதனால்தான் அந்த பரபிரமே அந்த ரூபத்துல இறங்கி வந்ததுன்னா என்ன கம்பேஷன் இருக்கணும் பாருங்க. How compassionate he must be. So even they can understand. Bala Gopa ரெண்டுமே இருந்தான். Gopala Balan. No? Gopala Balan, he was both. He was a Gopalan, he was a Balan. So the Parabrahman was so compassionate because these two category of people, Balan and Gopalan, they were so ignorant, they cannot perceive the Brahman அப்படிங்கிறதுனால he himself came in the form of that to teach how simple life has to be, how simple it is to love. இன்னைக்கும் கோபிகா ஜீவன ஸ்மரணம். We don't have that simplicity. We have come far away from that simplicity. We have become so complicated because we don't know how to be simple. Adanalda we still think of Gopika Jivana Smarana. We all want to be like Gopikas. We all yearn to be like Gopikas. I don't want to go beyond that. No, that we have complicated our lives so much. We can no more. We can be simple. So, and the Parabrahma Swarupam, adanala it came as a cowherd and Balan. Bala Gopa Vidita. Balanavum vandadu, Gopanavum vandadu. Adhan musti. The intention of the Nama is that she is perceived easily அப்படிங்கிற. பாஸ்கர ராயர் இதுல ஒரு விஷயம் சொல்ற, அத்ரைக்கோ பால கோப சப்தக சதா சிவபர கிருஷ்ணாவதாரோ பரோவா. இந்த பால கோப அப்படிங்கிற அந்த term is often referred to Sadashivam as well as Krishnavataram. Bala Gopa. Why they are called Gopa? They are the protection of Balas. Balas means Brahma லேந்து இருக்கிற எல்லா ஜீவன்களும் எல்லாத்தையும் protect பண்றதுனால they are called Bala Gopas. Because they protect from Brahma, Brahma Kheta Janani அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி Brahma லேந்து the last one in the last insect found in this prapancham, they protect everything. They are called Bala Gopa. Okay? Appo we have to understand one thing, that she is perceived by Bala Gopa means she is perceived from the topmost one to the least. Because our Brahma Kheta Janani abdina, she is the mother of everyone. Everyone knows their mother. Everyone can perceive their mother. Brahma Kheta Janani.
அதனால ஆபால கோப விதிதா அப்படிங்கிற பேரு சொல்ற. ருஸ்ரீ ருத்ரத்திலேருந்து உதைனம் கோபா அதிருஷன் அதிருஷன் உதஹாரிய. உதைனம் கோபா, the keepers of cows. உதைனம் உதக அப்படின்னா that is water, the bearer of water, and the keepers of cow. They have seen him அப்படின்னு சொல்றான். They have seen him. இங்கேயும் திரும்பி கிருஷ்ணாவதாரத்தை பத்தி தான் ருத்ரத்திலையும் சொல்றான். ஸ்ரீருத்ரமும் கிருஷ்ணனை பத்தி தான் சொல்றான். Gopikas carry their water, bearers of water. Udhainam gopa adrishan udaharya. So everybody, what they say is, it is not specifically about Krishna Avadaram or anything. What they say is exactly, you come down to that kind of simplicity and you can see. பிரம்மத்தை எப்ப பார்க்கலாம்னா காம்ப்ளிகேஷன் இல்லாம சிம்பிளா வச்சுட்டா பார்க்கலாம். Can you be that simple? They talk only about simplicity. Simple love, simple affection, simple trust. Trust as such, trust means trust. There is no mistrust in that. Just to trust. There is no reason to trust or not to trust. That being the case, that simplicity of things, you can see the Brahma. அதனால்தான் கோபா and the bearers of water அவா சொல்றா. உதைனம் கோபா அதிருஷன் அதிருஷன் உதஹாரிய. சர்வானுல்லங்கே சாசனா. இவ்வளோ ஈஸியா you can see her so easily na udane. Then the next comes, don't say so easily. Her commands are never disobeyed. Sarvanullange shasana. Ella ava solradhu dhaan nadakum. Whatever she says, only that happens. Adhaadu maruma? No, nothing will change. Whatever she says, that will happen. Her commands are never disobeyed, even by the Trinity. Abdina Shankara Bhagavad Sura Jagat Suthe Dhatha Hariravadi Rudra Shabayate Tiraskurvan Netat Swamapi Vapurishas Tirayati Sada Purva Sarvam Tadidamana Grahanadi Chashiva Tavanyam Alamya Chana Chalitayo Brhulatikayo. With the command of moving the eyebrow, she commands the Trinity to create, protect and destroy. By moving her eyebrow. Shana chalitayo. Brhuladikayo. Bru means bro. By moving her eyebrow, she conveys her commands. She doesn't even need to open her mouth to say, you do this. She moves her eyebrows and everybody obeys. So, Sarvan Ullanke Shasana. They take you up so much, suddenly they pull you double down. Ipo, the nama that we saw in that number, Abhyaja, I mean, not Abhyaja Karunamurti, adukku munnadi Abhyasha Dishenyatha. Abhyasha Dishenyatha, first when we started this session today, Abhyasa Dishenyatha means, I told it is the continuous practice and disciplined practice. This actually denotes Nididhyasana. We talked about Guru Darshanam, Shravanam, Mananam, and this is Nididhyasana. Nididhyasanamna, continuously you have to meditate, continuously you have to dwell in that mantra. Whatever you are initiated in. Ena meaning purinjadukku appuram and arthathila you have to keep meditating the meaning of that mantra. So Nididhyasanam aspect, it says
We have come to the 8th avarana. The 9th avarana, it says Shri Chakra Raja Nilaya. Slowly we are taken into the Sri Chakram. Sri Chakra Raja Nilaya. Sri Chakram is her abode. That is very simple. Sri Chakra Rajam. Chakra Rajam, it is so superior to all yantras. So it is called Chakra Rajam. Okay. Lalitha Trishati Uttarabaham. Ipave Lalitha Trishati Pati Pakarmikano. Anu Uttarabahatuke vandachu. Okay. Uttarabaham Shri Chakram Shivayor Vapuhu Abdi. Shivayor Vapuhu. Shivayor means Shiva and Shakti. Vapuhu means the body. Shri Chakram Shivayor Vapuhu Abdina. Shri Chakram is the body of Shiva and Shakti. Shakti means not only Shakti. Shakti means the entire Prapancham, because the entire Prapancham emerged from her. So everything is the form of Shri Chakram. Shri Chakram Shivayor Vapuhu Abdina Cholrade. Idanoda expansion we will see it later in this. Ipo Shri Chakram, how it is formed அப்படிங்கிறது வந்து first இந்த நாமால we will see it about Shankara Bhagavad Sundaralahariல Chaturbihi Shrikantaihi. The 4 triangles are Shrikantan. Shivanudeya Kantam. Shiva triangles. The 4 triangles are Shiva triangles. Shiva Yuvadibihi Panchabhiravi. The 5 are Shiva Yuvati, Shiva, Shakti. Shivanudeya Yuvati is Shakti. So 5 triangles are Shakti triangles, 4 are Shiva triangles. Prabhinnabhir Sambho. They intertwine, they conjoin Nava Viravi Mula Prakrutibihi. The 4 triangles and the 5 triangles. 4 triangles, upward looking triangles. 5 triangles are downward looking triangles. அதனோட கோணம் மேல இருக்கும் 5க்கு கீழ இருக்கும் 4 5 9. So these together they form the 9 triangles Moola Prakrutibihi, which is the cause of the entire universe. Moola Prakriti. Moola Prakriti means the Prapancham. Moola Prakriti means the cause of this Prapancham. So we are talking about creation here. The cause of the Prapancham is expanded in the 9 triangles intertwining with each other. 4 Shiva triangles and 5 Shakti triangles. Chadu Chatvarimschat. So this 4 and 5, this 9 triangles intertwine and they form 44 triangles. Chadus Chatvarimshat. Abdina 44 triangles this give way. Vasudhala. Vasu means Ashtavasu. Vasudhala 8 petals. Petal lotus, 1 circle. And Kalashra. Kalashra means 16 kalas. So 16 petal lotuses, another this thing. Trivalaya means moon ring, 3 rings around that. And Trirekha Bhisardam. Trirekha enna ardhana, the Bhupuram, that is the first avarana we say with the 3 lines. It will be square and open on all sides. All 4 sides. There is an opening on all 4 sides of the Sri Chakram and it is a square shape. 3 lines come in that. Trirekhabi Sardham. Tava Sharana Kona of Paranataha. This is your abode. Okay? This is your abode and there are 113 Devatas in this Sri Chakram. Sri Chakram has 113 Devatas. Naraya scriptures cholrade, it is the replica of the human body. Sri Chakram garde, it is not only the replica of the human body, it is replica of this entire Prapancham, how it comes out. Because it is superior to all the yantras, it is called Chakra Rajam.
And Shri is the thing to show the auspiciousness of the Shri Yantra. Shrimat Tripura Sundari. Tripuraங்கிறது சிவனுடைய பேரு. Tripurana Shiva. சிவனுடைய பேரு Tripuraங்கிறது பேரு. ஏன்னா his body has got the, from him emerged Brahma, Vishnu, Rudra. It is better we say that. From him emerged Brahma, Vishnu and Shiva. Brahma, how it is, Pradhanecha Vasat Shambho Shariram Abhavatruda. மூணு விதமா இருக்கா Shambhoட சரீரம். Tatra Urdhva Bhahas Sanjatha Panchavaktra Chadurbhujaha. That 5-faced and 4 shoulders. Padma Kesara Gauranga Kayo Brahmo Maheshwara. Brahma comes from the face. From the Urdhva Baham of the Shiva. Brahmatanuடைய Urdhva Baham of the Shiva. Brahma comes. Gauranga. His body is golden color. Okay. Gauranga Kayo. Kaya means body. Gauranga Kayo Brahmo Maheshwara. Tad Madhya Baho Neela Sanga Ekavatra Chadurbhujaha. Madhya Bahathilendhu Neela Varnam Ekavaktram, 1 face, and Chaturbhujam, 4 shoulders. Shankha Chakra Gada Padma Pani Kayasa Vaishnava. Shankha Chakram Gada and Padmam. Ida vechindi Vishnu comes out of the middle portion of the Parabrahman. Abhavatta Tado Bhago Panchavaktra Chaturbhujaha. From the bottom side of the Parabrahman, with 5 face and Chaturbhujam, Panchavaktra Chadurbhujaha, Sphatikhat Brahmayat Shukla. Sphatikam, pure white formula, Sakhaya Chandrasekhara. Rudran emerges from the bottom portion of the Brahman, which is in pure white form. Evam Tribhi Puraihi Yoga Tripura Paramashivaha. இந்த மூணும் சேர்ந்ததுனால தான் அந்த பரபிரம்மத்துக்கு Tripura got the name Tripura. இவள் அவளுடைய பத்னியா இருக்கிறதுனால she got the name Maha Tripura Sundari. Tripuramங்கிறதுக்கு நாம பார்த்தோம் முன்னாடி காமகலா ரூபத்துல. When I explain, Tripuram denotes all the triads. Sundari means a beautiful person, and all the triads of the universe together. She is the form of, represents all the triads, so she is called Tripura Sundari. There is another interpretation to that. Sri Shiva. இங்க வந்து சிவனை பத்தி மட்டும் இவ சொல்லிருக்கா அப்படின்னா, because we are going towards, we are in the, now the Brindusthanam. That is the reason now we are in the topmost part of the Sri Chakram now. So they talk more about Shiva, Parabrahma Swarupam. And like slowly that, what happens, like, when the Kundalini meditation happens, Mooladharam, Kundalini is in the red form. Okay? As it climbs up, ascends above, Mela Erumbodhu, when it reaches the Brahmarandram, it becomes colorless. The red Kundalini becomes colorless when it reaches there. So red shows the Shakti Rupam, white shows the Shiva Rupam, Spadikam. Sri Shiva. Shivanale, it is auspicious. Shivangra Patham, what does it mean? The term Shiva means auspiciousness. Sri Shiva. That is, added to that is Shri. Okay? Shivan 53 la paathom, Nama 53. Shiva Swadhina Vallabha அப்படின்னு பார்த்தோம். இந்த நாம அது வெறும் சிவா, இங்க ஸ்ரீ சிவா. Shiva has got an additional qualification here now. Sri Shiva. The respect has gone up from calling her verum plain Shiva and now Sri Shiva. Mandukya Upanishad says she is the sum total of all that good is called the Brahman.
Brahman is the sum total of all that is good. Taittiriya Upanishad Yathe Rudra Shiva Tanuhu Shiva Vishvaha Beshaji. Shiva Tanuhu. Tanuhu means the form that emerged from Shiva. Yathe Rudra Shiva. Shiva abdina, it is Shivan. Shiva abdina, it is Ambal. That is the difference. Shiva, Shiva. Shiva, Shiva, they mention both Ishwaran and Ambal together. Shiva means Ambal. Shiva abdina, it is Paramashiva. Okay. Yathe Rudra Shiva Tanuhu. The Shiva that emerged from that Rudran, Shiva Vishvaha Veshaji. It is ever healing. It is ever healing. That only heals. It is the Aushadam. Kadasiya solracha Aushadam. That is the medicine for all illness. All illness means samsaram is the only illness we talk about. Illaya, thirumiyum parakappadadu. Janma edukakudadu. Yathe Rudra Shiva Tanuhu Shiva Vishvaha Beshaji. Vishvaha Beshaji. It is not only for one, it is for the entire creation. It just heals. That Shakti form, the Shiva Tanuhu, the form of that Shiva heals the entire universe. The Shivana nama modalla, when we said Shiva, that mainly was attributed only to oneself, the sadhaka. But now, sadhaka is also expanded to the universe. Sadhaka is identifying himself with the universe. Brahma Swarupamnu varrache, adu ellame Brahma. Appo, you are also Brahman, everything else is also Brahman. You identify yourself with everything. So, if Sri Shivana solumbodhu, sadhaka doesn't mean only himself, he means everything. So, he is able to identify. That is the growth, that is the progress he has made. It's the progression of the sadhaka. Shiva Shakti Aikya Rupini. We have come to the Bindusthana, Karana Bindu. About Bindu Pati we have told everything, and then we say this is nothing but the unified form of Shiva and Shakti. Shiva Shakti Aikya Rupini. It is the confluence of Shiva and Shakti. Iduthaan Bindu. No? We started from down and we have reached the Bindu now. This form is the most complicated form of the Brahma. We cannot perceive how this will be, because all the while we have attributed it either, even Mrgama kuda nedichittu, even an animal, we have attributed some form of animal also to Anjaneya. We all worship Anjaneya. No? We have attributed to every form in the world. But on the Shiva Shakti Aikya Rupam, how it will be, we cannot perceive it because it is so complicated. But it is very important to know how they are together. Because that is from that point everything emerged. That is from that, it is called Karana Bindu for a reason. Karana Bindu, from there everything started. It is the cause of everything. Everything started from there. It they give some kind of explanation. Different scriptures explained in different way. Some say that oil within a seed. Thilam eduthukurom. Ellu. When you see ellu is there. When you press that ellu, oil comes out. Can you see the oil from inside? No.
Their relationship is that. You cannot see what it is, but they exist together. Bhavakasyoshna deveyam bhaskaras eva dititi. Sun and its heat. Can you separate it? What is sun and what is heat? They exist together, but the characteristic of that sun is being hot. The heat in that Ushna. Bhavakasyo Ushna Deveyam Bhaskarasyeva Dititi. You understand the sun because of its heatness, heat that it generates. Heat that it generates, you understand the sun. You are able to comprehend when it is 12 o'clock in the afternoon, when sun is on top, it is going to be hot. Chandrasya Chandrikevam Shivasya Sahaja Shiva. Chandrasya Chandrike. Chandran emits cool rays. Chandran vanda kulumiya irukku. And ungalku Paurnaminu paatha, you can see how cool the whole place is. No? Adu madiri dhaan Shivasya Sahaja Shiva அப்படிங்கிறார். Shiva and Shakti, Shiva, they are together only like that. They cannot be separated. Bhagartha nama paathom. Bhagha and the meaning. You cannot separate it. In the same way, it is hidden in that. It is understood. The moment you say moon, you think about cool rays. The moment you say sun, you think about its heat. Automatically that gives you that feeling. So Shiva nu sollumbodhu Shivangiradhu, it is automatically it comes. They cannot be separate. Shivechaya Parashakti Shiva Tadvaikatham Gatha Tada Pariswaratyadho Sarge Thailam Tiladiva. Thailam Tiladiva. How the oil is in Tilam, in the same way Shiva is in Shiva. Shakti is in Shiva. Abdi sollanu. Ena Shiva, it will get. So, this Samarasya Rupam, they are not different from each other. They are the same. Adanaltha, when Kameshwaran and Kameshwari aspect of it is done, as such as you see Lalitambika holding Ikshugodandam and Pushpabanam and Pasham, Ankusham and all. Kameshwaran also has the same thing. Kameshwaran, Kameshwari aspect le, Kameshwaranakkum ide Ikshugodandam, Pasham, everything is in the hands. It is not like Shiva. Kameshwara Rupam is different. They bear the same weapons in their hand. It is not different. So, Lalitha Trishati Thirumbiyum varum. Before starting it, we start from here. Lalitha Trishati says, like, nama Chaturbihi Shri Kantaihi, abdinu Shankara Bhagat Padalku pathom. Inga vande is slightly different. The meaning is the same. They call it as Chaturbihi Shiva Chakraischa Shakti Chakraista Panchabihi. Shiva Chakram is 4, Shakti Chakram is 5. Nava Chakraisla Samsiddham Sri Chakram Shivayor Vabuhu. This 9 together form the Sri Chakram, which is the body of Shiva Shakti. Ipo edhu Shakti Chakram, edhu Shiva Chakram. There are 9 avaranas. First I told you that square is there with 4 entrances on 4 sides. Then next avarana is the 16 petaled lotus. Third avarana is 8 petaled roses. And the konam start from there. That is where, like, the 9 triangles intertwining starts from there. The fourth avarana is 14 triangles are there. Okay. Fifth and sixth avaranas have 10 triangles each. Fifth avarana 10 triangle, sixth avarana 10 triangle. Seventh avarana is 8
triangles are there. Eighth avarana is the single triangle, and ninth is the bindu. Okay, this is the formation of the Sri Chakram. Okay, now we have to find out which avaranas are Shiva avaranas, which avaranas are Shakti avaranas. Okay, Trikona Ashtakonam cha Dashakona Dvayam Tatha Chadurdasharam Chaitani Shakti Chakrani Panchacha. மேல இருக்கிற triangle, அதுக்கப்புறம் 8 triangles வர ஆவரணம், and 2 10 triangles வர 5th and 6th ஆவரணம், and the 4th ஆவரணம் is the 14 triangles, 4, 5, 6, 7, 8. These 5 are Shakti avaranas. Okay? Bindu is Shivam. So Bindu, Ashtadala Padmam Shodasa Patrakam. So the 8 petaled lotuses and 16 petaled Bindu first, 8 petaled lotus, 16 petaled lotuses, Chadurashram Chatvari. That square I told you with 4 openings on 4 sides, that first avaranam. So 1, 2, 3 and 9 are Shiva avaranas. Idanude expansion, we will see it when we see Trishati. I will expand it more. Trishati Panamboda, I will expand it because this comes in the Uttarabhagam of Trishati, Lalitha Trishati, how the Sri Chakram comes. Avina bhava sambandham yo janati cha chakravid. Avina bhava sambandham. They cannot be separated. They are always like, Aikya Rupini nama solromna. No way you can separate that aspect. We have to understand that. Purushan Prakriti nu sollumbodhu, we feel there are 2 entities. No, they are not 2 entities. They are the 2 aspects of one entity. We have to understand that. Shiva Shakti Aikya Rupam is 2 aspects of one entity. Now that I am talking, I am not a different person from what I am actually. Just because I am talking or I am doing bhavam garde irkarche, you are not a different person. Bhavam and the person, it's the same. Like that, Shiva and Shakti are the same. They are the 2 aspects of the same thing. Parabrahmathanuடைய 2 aspect, but they are not 2 different things. அதுதான் சிவசக்தி ஐக்கிய ரூபம். சிவசக்தி சாமரஸ்ய ரூபம் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். அதனால சிவசக்தி ஐக்கிய ரூபம்ங்கிறது இதுதான். இத பத்தி நிறைய சௌர சம்ஹிதையிலையும் இதே மாதிரி சொல்லியிருக்கா. Yanya Vaibhava Khandam Sutta Samhita. And as Vasishta Ramayanam, I have given the things in this, but everything has said like, what I have explained so far. Now we go to Sutta Samhita, Yanya Vaibhava Khandam. Hamsa Mantram is the ultimate mantra. Hamsa Mantram. Sutta Samhitila Shantantam Shaktiras Yogda Tadantam Bijam Uchyate. Salinde Shantantam Antam enna Sha. Sha. Okay? Sana ஆரம்பிக்கிறது. Shantantam Antam. Savanudi Antam is Sha. Tadhantam Bijam Uchyate. Adanudi Antam enna Ha. Yasyena Sa. Sha is SHA. Shavanudi Antam Ha. HA. Sava Utrungo Ha. Got it? Shavanudi Antam Ha. First Shantantam Shakti Rasyokta. Shangarda Shakti Yoda Rupam. Tadantam
சாந்தாந்தம் சக்திரத்யோக்தா. ஷாங்கிறது அது ஷானுடைய அந்தம் இருக்கே அது சக்தியோட ரூபம், அதனுடைய அந்தம் இருக்கே அது சிவரூபம். ஹாங்கிறது சிவரூபம். சா ஷா, ஷாவுடைய அந்தம் இஸ் ஹா. ஹாங்கிறது சிவனுடைய பீஜம். ஹா இஸ் சிவ பீஜம். ஹ்ரீம்ங்கிறதுல நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். ஹம்ங்கிறது சிவ பீஜம். ஹ்ரீம் நான் சொல்லும் போது I have explained. Ha is the bijam of Shiva. Okay. Vidya Shaktir Bhaved Bijam Shiva Eva Santyatha Tenoyam Paramo Mantra Shiva Shaktyatmaka Smrtaha. Ha and Sha. Ha and Sa. Sa Antamnu nama sonnomilla. Ha and Sa denote Hamsa Mantra, which is Shiva Shakti Aikya Rupam. Hamsa Soham அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். சோகம் ஹம்சக மந்திரமா சொல்றச்சு நான் அந்த இதுவா இருக்கேன். ஹம்ச சோகம் தட்டாத் தௌ. பிரம்ம வாக்கியம் அதுதான். தத்துவமசி. நான் அந்த பிரம்மத்தினுடைய ரூபத்தில் இருக்கேன். ஹம்ச சோகம். சோகம் ஹம்சக. ஹம்சங்கிற வார்த்தையே இட் டினோட்ஸ் ஹானா சிவா சானா சக்தி. அதனால்தான் சொல்றா சாந்தாத்தம் சக்திரேயோ சக்திரஸ்யோக்தா ததாந்தம் பீஜம் உச்சதே வித்யா சக்திர் பவேத் பீஜம் சிவயேவ ந சான்யதா தேனோயம் பரமோ மந்திர சிவசக்தியாத்மக ஸ்மிருத. So this parama mantram, hamsa mantram is nothing but the Aikya Rupam of Shiva Shakti together. Ha and Sa together. Abdine Sutta Samhita, Suttar has told in his Virupaksha Panchashika. Virupaksha Panchashikala வந்து சிவன் நுடைய 5 basic elements. 5 basic elements we all know, cosmic elements. பிருத்திவியிலேருந்து ஆரம்பிச்சு பிருத்திவி, அப்பு, தேஜஸ், and then ஏர், வாயு அண்ட் ஆகாஷம். 5 இருக்கு. இந்த 5க்கும் 5 விதமான தேவதைகள் சக்தி ரூபம் இஸ் தேர். தூமாவதி, பாஸ்வதி, ஸ்பந்தா, விபவி, ஹ்லாதா. ஹ்லாதா தூமாவதிங்கிறவ she is present in earth or prithvi. She is responsible for tirodhana, for concealing. She is the rupam of Maya, so she conceals everything. Bhaswati is in fire. Bhaswati means fire. Bhaskara, Bhaswati is fire. Is responsible for disclosure. Idu maraikara, idu open pandra. She closes and she opens it. Spandha means Vayu. Vayu can be felt only with the movement. So Spandha means Vayu. Spanda Shakti, that is Vayu. And it is responsible for Chobanam, that agitation that it happens. Vibhavi means Spanda, yeah. Vibhavi means Akasha. Thank you. Tejas. Dhumavati, Baswati, Spanda, Vibhavi, correct. Vibhavi means he is present in Akasha and is responsible for spreading widely. Hlada is representing water element. Okay, is present in Jalam, water, and is responsible for nourishment and growth. Water element, there is no growth in that. Okay, so Ambal is said to be unified with all these Shaktis in Cholra. Dhumavati, Tirodhau, Tirodhanam, Dhumavati, Basvasya, Basaneshvanam, Shaktihi, Chobe, Spanda, Chobanam, that is the agitation is Spanda, Vyapto Vibhavi, spreading everywhere is Vibhavi, Hlada Pushtau me, Dhumavati Prithvyam, Klada Apsu water, Suchautu Bhaswati Pratate. Suchauna Nerupu Bhaswati. Bhaswati is to Nerupula. She is connected with Vayu Spanda, Vibhavi Nabasi Vyaptam Jagatabi. Vyaptam, that is Akasham element. Vibhavi denotes. So these 5 are responsible for the creation, the entire creation, and
Ambal is united with her, with every form of this 5 Shaktis. Bhaskara Rayar Varivasya Rahasyathile, he has completely described the unified form. But Sahasranamam takes us slowly as a progression and takes us towards the end. So, Sahasranamam takes us slowly towards that is like, taking us slowly towards that Shivashakti Aikya Rupam. Whereas Bhaskara Rayar in the Shivashakti Aikya Rupam is the crux of the entire Srividya Upasana. Entire Srividya Upasana holds on to the Shivashakti Aikya Rupam. Yadum Taniya, we don't do it separately for Shakti or Shiva. We do it together. The Shivashakti Aikya Rupam is the base of the Upasana. So he has explained Sahasranamam though it is progressively described that this thing, we have to understand that this form of Shakti or Shiva is inseparable. They cannot be separated. And what it actually means to us. When Shiva and Shakti stays united, I told you, Shakti is this prapancha, this expansion, the entire Prakriti. Prakritingra Rupadra nama paakumbodhu, this entire prapancham is Shakti Rupam. Shivamum Shakti Aikya Rupam is nothing but your consciousness identifying itself with the Supreme Consciousness. That is what Shiva Shakti Aikya Rupam. Hamsa Soham. Soham Hamsaha. The individual consciousness finding its union with the universal consciousness. Adhan Shiva Shakti Aikya Rupam. அதை realize பண்றதுதான், it is for the sadhaka to do it. Individual consciousness identifying itself with the universal consciousness. வேற கிடையாது அப்படிங்கிறது தான். And the level of consciousness just goes up. The differentiation diminishes and the level of consciousness goes up. இப்போ first 3 namas of the Sahasranamam, Sri Mata, Sri Maharani, Srimat Simhasaneshwari. நான் சொன்னேன், it denotes creation, sustenance and dissolution of this universe. அதுலேருந்து சிதக்னிகுண்ட சம்போதாங்கிறதுலேருந்து சிவசக்தி ஐக்கிய ரூபினிங்கிற வரைக்கும் it is called Thirodhanam and Anugraham. Those 2 aspects of the Panchakriya it explains. And the next in the final nama of this goddess says that she is the Shuddha Parabrahma Tattva, Sri Lalitha Ambika. Shivashakti Aikya Rupini nama solradhu, it is not Bindustanathil irukkiradhu, it is nothing but we name her as Lalitha Ambika. Lalitha Ambika nu sonnale adu Shivashakti Aikya Rupam. We have to understand that. We have to understand that when the moment we say Lalitha Ambika, it is not the goddess alone, it means Shiva Shakti Aikya Rupam. Okay? Lalitambika, Ambika, Amba, mother. They start with mother. Sri Mathan Aramikita, they start with mother. Lalitambika solrache, ipoma ammangiradhula nenikiren. Amba. Amba means mother. Ambika. Lalanam, eppadi when we talk about Krishna, ella maduram. எவ்வளோ மதுரம் சொன்னாலும் எல்லாம் மதுரம். கிருஷ்ணரை பார்த்தா எல்லாமே மதுரமா இருக்கு. அம்பாளை பார்க்கறச்ச எல்லாமே லலனமா இருக்கு. லலனம், ஸ்போர்ட்டிவ்னஸ், தட் இஸ் த பியூட்டி. கிருஷ்ணரை பார்க்கறச்ச பியூட்டி, மதுரம், இனிமை, அத்தனை இனிமை. எது பார்த்தாலும் இனிமை. ஏதாவது ஒன்று, கேன் யூ சே தட் கிருஷ்ண பாவம் இஸ் டிஃப்ரெண்ட்? Something that is not appealing to you? No, everything is maduram. For her, everything is lalanam. Lalanam means
playfulness. Playfulness. So the predominant aspect of this Shivashakti Aikya Rupam is just playfulness. Playfully they create this world. Playfully the samharam happens, so nothing affects them. Everything is playful. Lalanam, everything is lalanam. Lokan atitya lalate lalita dena sochate. Lokan atitya lalate lalita dena sochate. Lokan gardingathula, the rays that are emanating from that light. Lalitangra and the light lane and the lokamgra rays are just emanating from that. Lalitangra and the aspect lane. Bindusthanam idudha. The Bindusthanathile, Lalitha is nothing but Shivashakti Aikya Rupam. It is Tejomayamana Rupam. From that rays emanate and the entire Srishti, entire Sri Chakram, we call it as entire Srishti, entire Prapancham, it is all filled with her rays. When the light penetrates, it doesn't need space. Wherever, even if it is a small place, it will just go hit there. Ananda, they just Parabrahmat Tejomayama Yem Pakarona, that is the reason. Because it can reach anywhere, any corner of this world. Lalitha அப்படிங்கிறது, that it denotes all the emotions that give happiness. All the emotions, எல்லா பாவம், எது நமக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கக்கூடிய பாவம், அத்தனையும் லலிதா. சந்தோஷங்கிறது, that happiness is the only thing that it gives. It is the form of happiness. So all that gives happiness is Lalitha. Shobha, Vilase, Madhuryam, Gambhiryam, Sthairya, Tejasi. Abhiyukta Vachana to that scripture. Shobha, Vilaso, Madhuryam, Gambhiryam, Sthairya, Tejasi, Lalityam cha tathaiva. Tathautaryam ityoshtau paurusham gunaha அப்படி. இந்த 8 குணம் லாலித்யமோட சேர்ந்து 8 குணம். இதுதான் இந்த பிரம்மத்தினுடைய ரூபம். பகவான் நம்ம சொல்றச்ச நான் பகங்கிறதுக்கு ஐகே 6 ஐகே. அந்த மாதிரி இந்த ஹாப்பினஸ் கொடுக்கக்கூடியதெல்லாம் இதுதான். அதுல மதுரம்ங்கிறது கிருஷ்ணனுக்கு போச்சு, லலித்யம்ங்கிறது இவளுக்கு வந்துடுது இல்ல. சௌகுமாரியம் து லலித்யம்ங்கிறது. சௌகுமாரியம், சுகுமாரம், கோமலம், சுகுமாரம். சௌகுமாரியம், பியூட்டிஃபுல்னஸ். சுகுமார, கோமல அப்படின்னா it is beauty, லாவண்யம். All these things are connected with beauty. சௌகுமாரியம் து லாலித்யம்ங்கிறதுக்கு, லலிதாங்கிறதுக்கு எவ்வளவு கொடுக்குற பேரு பாருங்க. லலிதே சுந்தரம் அப்படிங்கிற. The beauty is again called Lalitam. The Lalita. Lalite Rati Cheshtitam. Amorous act, that is also called, because Sringara Bhavam than it. They are the unified Bhavam. Another the Sringara Bhavam is like predominant in this union. So Lalite Rati Cheshtitham abdingra. Lalitedi Nama Yuktam Thava Kila Divya Navavritya Dhanur Aikshavam Astranyapi Kusumani Tatha Kilam Lalitam. Dhanur Aikshamam Ikshugodandam and Pushpa Astranyapi Kusumani Pushpa Bhanam. இதெல்லாம் வச்சுருந்தா அவள் லலிதை. She is Lalitha அப்படின்னு சொல்றான். அம்பாலோட பல பீடங்கள் சொல்றச்ச பிரயாகே லலிதா தேவி அப்படின்னு பத்ம புராணம் சொல்றது. பிரயாகையில இருக்கிற அம்பாளுக்கு லலிதா தேவிங்கிற பேர் உண்டு. She is called Prayaga Kshetram. She is called Lalitha Devi. We have come to the end of 1000 namas now.
Sahasranamam actually, like, the 1,000 namas give different aspects of the pala gunangal. Lot of qualities. We have seen that 1,000 nama exhibit more than 1,000 qualities. One word has got so many meanings. No? Saguna Rupatala, with form and attributes, we have seen the Parabrahman, which is without any attributes. Nirguna Brahman is something without any attributes, whereas Saguna Brahman has got all the aspects. We have seen the Saguna Brahman as well as how the Nirguna Brahman will be. Sahasranamam has described everything. So why we have to understand that Nirguna Brahman, Saguna Brahman is necessary for us. We are not yogis, we are not great saints. We are normal people. So for us, one form is necessary. Oru murti irukkanum, edo or padam, you have to keep a picture or a vigraham or something we need for us to relate to. We need a form to relate to first. But at some point of a time, your sadhana goes beyond that form. That is when you reach the Nirguna Brahman. Even when the form is not there, you get connected with that. Form is necessary till you understand it. And now, when we start A for apple, abdina, ella A, P, P, L, E, then apple padam will be there, or teacher will show an apple. But as point comes, even when there is no apple in front of you, the moment you say apple, you remember that. This is exactly what it is. This is exactly what it is. Saguna Rupam is something that we all need for us to understand the Nirguna Brahman. But at some point of a time, even without that, we are able to connect with the Nirguna Brahman. Ittana puja, punaskaram, everything is only for that goal. That we can keep abhyasa dusanyata. Abhyasam pananam. That is something like, from what we understand, like two things mainly. Shuddha manasa. Abhala gopavidita. Simplicity and purity take you there. Nothing else. Purity of mind and the simplicity of in everything. You mean something, you say something, you mean it. Very simple as that. Bhavam, manasla thridana nanchina vartana pugadakudadu. We just curse that person in your mind, but we praise him orally, not like that. Shuddha manasa. That is the simplicity that they need. They don't need anything else from you. The purity of heart and simplicity in your approach. Be simple. Gopika Jivanam. We all need to be Gopikas. That simplicity, we have to get it. We have to aspire for, let us not complicate everything. Let us not make it like, Kumbhabhishekam Kovilku Pannanum, illata I have to donate the Vaira Kridam to Perumal. No. That bhavam and the mind that takes you there, it is not what you give. You are not giving anything from yours. You are giving what is already his. No? No, nothing else. Like that, bhavam is something that we have to develop. This is what not only Lalitha Sahasranamam, every scripture says this. Bhavam Shuddha Manasha. Gopika Jivana Smarana, andaluk that simplicity you have to bring in. Bhava Yarangi Varma. I'm telling you, he came in the form of Gopika for the Gopas who were simple in their heart. In the same way, he will come to you. This is what it is. So the simplicity and approaching her as the mother. That is what. Shri Mata. She is nothing but, we give so many explanations,
so many namas, and every aspect of it we have analyzed. But Lalitha Ambika is not a complicated figure. She is your mother. Okay, Gurubhyo Namaha.